Hello guys, welcome to our channel Kingdom Language Center. It's me Tasha and this is English with Tasha. I would like to ask you something. Are you watching this video right now? Or are you browsing the internet while you are watching my video? Okay guys, I'm kidding. But can you answer this question? How often do you watch videos on YouTube? Or how many hours a day do you browse the internet? Can you see the difference? In English, the difference between these examples is really obvious. Remember this, there are different ways of describing your actions. It depends if the action is permanent or temporary, if it takes place regularly or if it is taking place at the moment of your speech. There are different present tenses in English. We can describe our actions using the present simple tense, or we can use the present continuous tense. Let's look at some other examples. I usually browse the internet 3 or 4 hours a day. This is the example of the present simple tense. Or, I'm browsing the internet right now. This is the example of the present continuous tense. You are watching this video right now. I'm speaking English. We use the present continuous tense to describe something happening at the exact moment. You are listening right now. Don't worry, we are going to discuss this tense later in other series on our channel. But in today's video we are going to discuss the examples of using the present simple tense. В сегодняшнем видео мы обсудим случаи употребления настоящего простого времени, the present simple tense. Что это за время? Каковы случаи его употребления? Как построить грамматически верные предложения, используя это время? Как построить отрицательные предложения или вопросы? Об этом мы поговорим в сегодняшнем видео. Let's get started! Сначала давайте разберемся, что же такое tense. Tense means any of the forms of a verb which show the time at which an action happened. I work in a bank. We use the present simple tense to describe something that happens regularly. For example, every day, every week, often or sometimes. Tom cycles to school every day. Сейчас объясню все на русском. Мы используем простое настоящее время для описания регулярно повторяющихся событий. То есть с помощью этого времени вы можете рассказать о своих ежедневных обязанностях, о своих занятиях, увлечениях, возможно, о своих интересах. Но вы должны этим заниматься регулярно, постоянно. В этом и есть фишка употребления данного настоящего простого времени. Давайте вернемся к примеру про Тома. Tom cycles to school every day. It means that he rides his bike to school every single day. Ежедневно Том добирается до школы на велосипеде. То есть это его рутина, это его ежедневно повторяющееся занятие. Ну, вот такой вот велосипедист растет. Может, он за здоровый образ жизни или проветрить мозги хочет перед школой. Anyway, let's move on. How to form grammatically correct sentences using the present simple tense. We add the endings s or es to verbs when we use he, she, it in your sentences. For example, he lives in New York. He works in a bank. She drives a car. We add the ending es if a verb ends in sh, ch, x, double s or o.
He goes swimming every Tuesday. She teaches English. Когда вы хотите описать вот такие регулярно повторяющиеся события, то вам пригодятся слова-маркеры. Эти слова-маркеры помогут вам отличить the present simple tense от других времен, например, от того же самого the present continuous tense. Запоминайте их. Always – всегда, usually – обычно, often – часто, sometimes – иногда, seldom – редко, every day – здесь можно использовать любое другое слово, every week – каждую неделю, every month – on Saturday – можно использовать любой день недели. Let's look at the examples. On Saturday he visits his granny. I often read short stories. Every summer they go abroad. The other way of using the present simple tense is to say that something happens repeatedly all the time, or that something is true in general. The earth goes round the sun. Другой способ употребления данного времени – это описание истины, общеизвестных фактов, законов природы. Земля вертится вокруг Солнца. The earth goes round the sun. Это истина. Также мы используем настоящее простое время для описания фактов. Cows eat grass. Cats catch mice. Также мы можем описать события по расписанию. In Britain, most of the shops close at 5:30 p.m. Теперь давайте рассмотрим, как образовать отрицательные предложения и вопросы. Для образования отрицаний нам нужно использовать вспомогательные глаголы do, does и частицу not. I do not live in Moscow. Я не живу в Москве. Сокращенная форма don't. I don't live in Moscow. He does not live in New York. Он не живет в Нью-Йорке. Итак, мы используем вспомогательные глаголы do, does с частицей not. Получается сокращенные формы don't, doesn't. При образовании вопросов нам также потребуются эти два вспомогательных глагола do, does. Сначала при образовании вопросов вперед уходит do или does в зависимости от действующего лица. Запоминайте, мы используем вспомогательный глагол does в третьем лице единственного числа со словами, которые относятся к he, she, it. Итак, схема построения вопросительного предложения. На первом месте вспомогательные глаголы do или does. Далее действующее лицо, основной глагол. Обратите внимание на то, что глагол остается в своей первоначальной форме. Do you live in Moscow? Do cats catch mice? Does he work in a shop? Do they travel abroad every summer? Подведем итоги. The present simple tense используется для описания регулярно повторяющихся событий, еще для описания общеизвестных истин, фактов, законов природы, событий по расписанию и так далее. А вот теперь ваша очередь составить предложение на каждый пункт правила. Поехали! Регулярно повторяющиеся события. I have breakfast at 10 a.m. Now it's your turn. Общеизвестная истина. The sun rises in the east. Теперь ваша очередь. События по расписанию. The train arrives at 8. Описание факта. Cows eat grass. А теперь вы. I hope this information will be useful for you. Now you can make up your own sentences using the present simple tense.
Don't forget to subscribe to our channel Kingdom Language Center so that you won't miss new videos. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Не забудьте подписаться на наш канал Kingdom Language Center, чтобы быть в курсе выхода новых видеоуроков. А мы с вами не прощаемся. Я говорю вам до встречи. С вами была я, Таша. See you guys. Good luck.